chapter 25, usa lang ka segment na ipakita dito when he prayed to the Lord. And then God answered him. But this is the full chapter mahitungod kay Isaac. Other than that, wala na gisulat mahitungod kaniya. The next chapter, nag-focus na kay Jacob and Esau and the family. And the book of Genesis dedicated at least 11 chapters para kay Jacob. Pero kay Isaac, isa lang, no? Ingana ka short ang iyahang istorya sa iyang kinabuhi. Nya makita sa nato diri nga walay mga highlight kaayo nga incident na just like sa iyang amahan adunay mga daghang encounters si Abraham, daghang opportunities nga gi-create ang Ginoo aron nga ma-establish ang faith ni Abraham. Pero kung tanawon na to si Isaac, wala kaayo encounter aside from ang iyahang trabaho kay naghimo siya grampang. Okay, si Jan. Kay kani nga passage dedicated sa pagpangita og tubig, no? Ana iyang what? So si Jano mo na iyang negosyo. Pangita siya tubig source kay iyang butangan og grampang kay para i-supply sa community. So aside niya, mura ni ang iyang story sa kinabuhi. And another disappointing aspect sa kinabuhi ni Isaac is that though we believe that he is a promised son of God, pero makita nato diri ang iyang very visible ang iyang weakness, no? Kaya murag makaingon ta nga tinuod ang panultihon nga like father, like son. Makita nato diri. Okay. So, mingon ta nga like father, like son, ang kana nga statement nag-assume nga nakita sa anak ang ginahimo sa iyang amahan. Pero kung atong tan-aw ng story ni Isaac, it is more likely nga wa gyud ma-witness ni Isaac ang weakness sa iyang amahan, like panalitan kaning iyang pag-consider sa Egypt. Tungod sa famine, iyang gi-consider nga moadto siya sa Egypt. Sa Genesis chapter 12 mao na gihimo sa iyang amahan. Pero it is most likely nga wa na witness na Isaac. Kaya nga naman, wa pa man siya natong panahuna. It was the first time nga gitawag si Abraham sa Ginoo. And so, ang pangutana, ngayon tagdiri nga, di lang yun exactly nga gisundog na Isaac ang niyang amahan, tungod kay kining nahitabo nga iyahang gi-consider ang Egypt is that iyahaning kaugalingon nga pag-assess sa sitwasyon, no? Nya ikaduha nga gihimo diri nga adunay similarity sa iyang amahan kaning namakaksad siya. May tungod siya ng asawa. And I don't think na nakita na ni Isaac sa time sa iyahang amahan kay wa pa man siya nato panahuna pod. Ngana. And so makita nato nga kining pagpamakak ni Isaac was entirely coming from his own will and thinking, no? Dili ni gitawag nato nga influence of a father. But nonetheless, makita nato nga bisan og wa ma-witness ni Isaac ang weakness sa iyang amahan, pero nahitabo gyud gyapon sa kinabuhi. So therefore mingon gyapon ta nga wa gyud siya kalainan sa iyang amahan. Mo na nahitabo diri. And so let's look at this passage and try to extract principles nga ato ang mapanaminan sa atong kinabuhi, and so therefore we learn from the Word of God. So adunay importance kini kay of all the incidents sa life ni Isaac, isa lang ka chapter ang dedicated sa Genesis, so therefore naagid siguro love nga pamalandong ang Ginoo nga gusto niyang ihatag kanato, and we'll try to discover that today. And so verse 1 is actually a summary of the entire story. Mao na siya ang introduction kung nganong naabot si Isaac sa Gerar. Okay? O nganong ni-consider niya ang Palestine. Pero makita nato sa verses 2 hangtod sa verse 5, verse 6, makita nato nga it was not God's suggestion na mo adto sa diha. And so verse 2 up to verse 6 suggests nga Isaac was actually on the way to Egypt. It's just that God stopped him. And God reminded him to go back.
Yeah, perhaps si Isaac aning time di na siya kabalik gyud sa iyang gigikanan kay nga naman because of the severe famine na sa iyang lugar. And so therefore he considered Gerar, which is the Palestine. Bragsilingan lang halos. And so makita nato diri nga in verse 2, it was the Lord actually who made a consideration nga iyahang i-consider na lang ang Gerar, in which dito siya mag-stay. Then makita nato diya sa verses 2 to 6 na diya gi-reveal sa Ginoo ang iyang intention by giving Isaac a warning not to go to Egypt and giving him an assurance nga if he will stay on the land in which God tells him, adunay panalangin o God will fulfill His promise with that. So sa may makita nato diri nga major lesson nato makita kay Isaac. Makita nato diri nga Isaac when an incident of crisis, deep need nahitabo sa iyahang komunidad, it is easy for him to consider another option, in which an option nga dili maoy suggestion sa Ginoo. Makita nato diri nga what is interesting in this passage is that ang lugar kasagaran nga ginahatag sa Ginoo di gyud abundansya. May gyud ang laing lugar, no? Ang lugar nga gipapuy-an sa sa Ginoo kini Pilipinas di gyud abundansya. May gyud ang New Zealand ug Australia, no? May nga nana. Nata bisita ka taga Australia diri. Maayo gyud. Mingon ta. Nya mingon den ta nga ano man ang hinana. And perhaps mauni ang nasa mind ni Isaac nga usa man ang gihatag sa Ginoo nga lugar. Gipapuy-an nga perti maugaha. And so that is why the normal tendency is that you would consider another option, or else you will die, or else you will suffer a terrible tawag nato drought sa imuhang sa case ni Isaac, drought sa iyang pamilya, sa iyang tanan, no? And so therefore it creates a need kay Isaac, and that's why he considered Egypt. Nganong Egypt man ang iyang i-consider? Tungod kay ang Egypt anong panahon na is considered to be the bread basket of their time. Unya, nga naman ang Egypt walay drought, nga naman ang Kanaan na because of the Nile River. Naa sa Egypt pakita, pinakadako nga river sa ilahang panahon. And so that is why in terms of agriculture and farming, abundansya ang Egypt kanunay kaya di sila maka-experience of drought. Pero ang dako pangutana nga ano nga dili na mo gipili nga lugar sa Ginoo para sa iyang mga tao. Like for instance si Abraham o si Isaac nga naman nga iyang ibutang gyud dito sa lugar na lisod mo buhi ug uga kanunay. We learn in this passage nga kining nahitabo kay Isaac is actually somewhat similar sa time ni Abraham sa Genesis chapter 12. Pero I think this is more severe compared sa time ni Abraham. Kaya nga naman, si Isaac aning time was establisado na gununta siya. Nana siya yung mga na-establish ng mga well areas, nana siya yung mga balon, nana siya yung mga nakalot ng mga tubig. Pero, ingon ta nga nahubas yung gihapon, urot yung gihapon. This would tells us a lot about the description sa land. Kung basahan niyo Deuteronomy chapter 11, no? Diri gisaysay sa Ginoo kung anong iyang gibutang ang iyang mga tao diha sa particular na place na pumasa si Isaac, which is the Canaan area. Kaya nga naman, kini Canaan area is composed of, ang landscape niya, mas daghan ang mga bukid. Unya, ang iyang mga bukid, mas kusog, musuyop og tubig. Kung basahan niyo Deuteronomy chapter 11, ang iyong sa Ginoo dito nga gibutang ta mo diri so that you will look upon me for provision. Kaya nga naman, ang saad sa Ginoo, Deuteronomy chapter 11, ingon siya, you will live in this land, pero kini nga yuta, kusog musuyop og tubig. Pero kung musunod mo na, kung I will give you the early rain, mo na iyang promise sa Israel. And so that is why mao na masabtan nato kung ngano nga ang katawan sa Ginoo would always
consider transferring to a more fertile land, it is because there is always drought in this area. And so ang pangutana, sama na siya, incidental. So I would say nga gituyo gid sa Ginoo nga diha sila papuyon. God would want Isaac to dwell in the land which God tells him to dwell, and this particular land is not really abundant in terms of water. Water during this time is important sa kinabuhi or sa ilang lifestyle aning nga time. It is because walay laing means of source. It's the only way for them to survive. And so this is not incidental tungod kay gusto sa Ginoo that Isaac would trust the Lord for provision of water in which the land he would dwell. Pero makita nato ang tawhanong response ni Isaac. Maybe kung ikaw po siguro the same with Isaac, you would always think the same. So sa may itong makita diri, it is not normal bisan og kaila kas Ginoo, bisan og duol kas Ginoo. And Isaac considered to be closer to God in terms of favor and grace. So dili garantiya na you would always consider and look upon God for a direct provision. It is always man's default nga tuwa maniguro kita. Tungod kay we think of para bang survival. Our survival, our need is much high importance compared to the things that God has promised. Mga just like last Sunday atong gilantaw nga si Esau is a man of a present. Kaya nga naman ang iyang concern, ang iyang kagutom, ang iyang need, ang iyang panginahanglanon ana nga panahon. And so he's looking and thinking about his need at this moment. So, wa siya particularity mahitungod sa promise of the blessing that comes from the Lord. Nya makita nato karon just like Esau, his father is likewise the same. Nga iyang gi-consider ang Egypt tungod kay gutumon sila, kumupundo sila sa lugar nga giingon sa Ginoo nila. So kinahanglan mubalhin gyud. If you can notice, makita nato diri nga if Isaac never looked upon God and consulted the Lord and prayed to God for this particular concern because of drought. Di nato mabasa diha nga niluhod si Isaac sa Ginoo og nangutana og nangayo, no? Sama sa iyang gihimo sa chapter 25 nga niluhod siya og nangayo sa Ginoo og anak. Tungod kay di makaanak, di mabuntis ang iyang asawa, for how many years na sila minyo? And yet, God answered him in that manner. Pero makita nato diri nga ngano wala nag-register kay Isaac nga mangayo sa Ginoo og tubig kay uga ang ilang panahon. Nakabalo man siya nga kaya sa Ginoo kay gihatagan kani siya anak sa Ginoo. Duha pa ka buok. Pero how come nga the need of water di man niya kaya pangayoon sa Ginoo? Mo na misteryo diya ba? Mo na wa gisulat din. So dinhi makita nato nga like Isaac nga sa tawhanon nga bahin pag-abot sa ato ang mga ginatawag nato nga panginahanglanon. We would always find ways to meet our needs. I don't know anong wala nag-pray si Isaac niini. Siguro kabalo siya kay just like us nga naapay lain paagi. Naatay daghang ma-consider. Pero kung anak ganay misgutan, murag desperate ka kay di gyud na nimo makita, di ba? So mao na kasabot ta kay Isaac nga na sa verse sa chapter 25, nag-ampo gyud sa Ginoo. Kasabot siya nga bisag asa siya maadto, di gyud siya kakitag anak. Kinahanglan sa Ginoo gyud. Pero nga during this time, wala nag-register kaniya mahitungod ang need of water. But he considers other places. Just like Isaac, kita, nahantod nga murabag
sa tanaw nato dili gano matter of impossible things. Usara mo ng tubig, di ba? Usara mo ng para nimo sa anak mo, lahi dito, bugat dito. And so we come to God for that matter. Pero kung ano bang tubig, nangyayana, pero kapag nagugano, kasalalay ang imuhang future, survival, yan, we would always think of ways in other means rather than coming before the Lord in faith to provide for Him. Nga naman, tungod kay we have a segmented view of God. There are things in this life nga desperate ta nga atong pangayoon sa Ginoo lang yun kinasayod ta, we are conscious nga kanang mga butang nga dili kaya, di nato kayang makita unless miracle will happen. Like halimbawa, healing upon our bodies. Desperate ka kayo sa imong health. So you just come to God in desperation, tungod kay kabalo ka, hindi na ka maayo unless God will do miraculous things sa imong kinabuhi. Then we come desperately before the Lord. Pero mga other needs, we don't really consider God. Nga naman, tungod kay, I think, ang atong tanaw sa Ginoo is that kami kaya natin. Di kinahanglang ngayon tas Ginoo niya anak, no? Nailang paagi, no? Labi na kwarta ang atong isgutan. We don't come to God for money. We don't ask the Lord, pwede ba nga mga yung kwarta? Kaya wala ng kwarta. What we pray for is other things, no? Like lahi nga prayer mo gawas nga nato kung wa na gyud tay kwarta. So just like Isaac, mangita tag option nga kaya nato to do in our ability. That to the point we are not conscious, just like Isaac, we are not conscious that we are moving away from a designated place or plan of God in our life. Kay kung si Isaac ni ampo lang ginuta sa Ginoo nga mangayo og provision for water, I don't think God will deny him. Why? Nga naman, it was God who instructed him to stay in the place where I instructed you to stay. Bukod pasabot, kung ang Ginoo may nagingon nga diha ka, naagi provision ng Ginoo niya. Naagi buhaton ng Ginoo niya. Kaya nga naman, it is contrary sa nature sa Ginoo nga ingnon kaniya nga pundo ka diha, kunya di kaniya atimanon. That would give us a contradicting character mahitungod sa Ginoo. But God instructed him to stay, and yet Isaac never come to God for a particular need. Sama sa akong gingon kaganina, adunay mga areas atong life na we are desperate before God, but there are many aspects in our life that we're not really desperate for God. Because our nature, we try to manage things out on our own. We try to think of logical solution. We try to think of practical solution to our particular needs. Sa lahat ng pagkasulti, dili tanang aspeto sa atong kinabuhi, we are desperate God's intervention. Dili tanang bahin sa atong kinabuhi, we are desperate for God. Compartmentalized, segmented ang atuang tanaw sa Ginoo. Kani Lord, imuhan eh. Kini, pag kani mong butangak sa imo ko mangayo, pero kani, ako na'y bahala ani. Ingunan na nato ang pagtanaw sa Ginoo. But God wants to be involved entirely sa atong kinabuhi. Nasama ba sa atong nabasa sa kinabuhi ni Isaac, di ba? Sa pagpangitag asawa, God is involved. Sa pagpangita og iyahang lifetime partner, ang Ginoo gyud mo ay nag make sure nga siya gyud mo ay mapili. Kaya nga naman, God is showing to Isaac, He wants to be involved
in the entire areas of his life, even to the point of his need in terms of crisis and drought in his life. Tama ang tani nga he will be desperate for coming before the Lord because there is a legitimate need. But he fails to pray, he fails to ask. And so therefore, he is moving away from where God intends him to stay and from where God intends him to be blessed by the Lord. Unta iyang makita ang milagro sa Ginoo nga kayang buhaton sa Ginoo niya kung nagampo siya sa Ginoo. Niya makita nato in the following verses, indeed God proved to him that he is able to bless him. And I don't know kung na-learn na ni Isaac. I don't know kung na-realize na niya. Pero makita nato na God is able to bless him. On the other side, makita nato dili the positive aspect of Isaac. Amidst God's warning, he listened to God. And so rather than considering a place, kanang gawas na gid siya moving away from the land, he reconsidered God's command. And so nibalik siya, nipundo siya sa Gerar. Gerar is actually portion Palestine, portion Canaan. So makita nato nga ang Gerar is naa siya sa middle, no? Wa siya mugawas sa Canaan, wa pud siya mo sulod sa Palestine. Mo na yung idea there. So that is why in this account parang God met him in the middle kay diha man sa ni adto. So sige kay wa mong gyud kaniguwas Canaan, so I will consider that. And God bless him in that area. So let's look at God's promise. So that's a good thing about Isaac. He listened to God. Let's look at God here. Makita nato na unlike Abraham, God never appeared to Abraham when he considered Egypt. Pero kani kay Isaac, God intervened. Niya ligway nga gamit diri, God really appeared to him. Not in visions, not in dreams, not in any human form, but God really appeared to him. I don't know, wala gi-describe sa writers sa Genesis kung yung saan klaseng appearance ang gihimo sa Ginoo, pero makita nato diri that the writer is trying to describe a clear image of God's appearance to Isaac. That's interesting tungod kay God seldom would do that to his people. Like Abraham nga iyang gipili, wala na niyang himo. Not unless towards the end sa iyang kinabuhi. But at first, wala na gihimo sa Ginoo. Especially when he tries to consider a different path, a different direction. But makita nato diri that God consciously appeared to him in order to instruct Isaac. Kanya, in this passage, kaduha gyud nagpakita ang Ginoo kay Isaac. That's something. That's something. Ako wala pa ko experience of God's appearance in my life. Wala pa ko vivid experience of God's appearance. Pero sa Isaac, nakaduha siya. And that's something, no, about God. He appears really. Mo ganing nga maingit ko ano na yung mga testimony nga maingam sila na nabati yun nila ang changes nga himo sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Kada ba mga testimony nga maingam siya na naka-feel ko bugnaw nga hangin nga niyuyuk na ko niya. All of a sudden nawala na ang ako ang mga struggle sa kinabuhi o like ang sin nga ako ang gusto ma-overcome. Maingit ko na kay ako personally wala kay ana nga personal encounter with the Lord. No? My encounter about God is based always sa truth nga ako madungog. Like panilang tanan istorya mahitungod sa mga tao nga gigamit sa Ginoo kaniadto based on scriptures. Pero personal mayong tag encounters wala pa so far. Looking forward na
inana. But to Isaac, this is something to him. So dili na to makita na God has been faithful not only to Isaac but to Abraham. He was really careful to guard Isaac. Yung makita nato diri nga it was the Lord yun who stopped him at the instance that he would go out from Canaan. And so God fulfilled His promise to Abraham that He will take care, He will be careful of His son Isaac. Another thing ato makita may tungod sa Ginoo diri yung iyang assurance of the words and promises. What is interesting sa Ginoo is that He would always give you promise. Words of promise. Pero ang struggle ini is that kung ikaw sa isa, paano ni mo na kuktan? Nagisulti pa man lang niya. Wa pag yun niya exactly gihimo. In fact, kaning saad niya kay Abraham pag yun eh. Wa pa na itabo yun. Si Isaac, I don't know kung kaning time na sila anak, Jacob, Esau, maybe na sila. Pero wa pag yun, no? Talagang vague pag yun ang mga promise sa Ginoo. But God wants to establish in him to fully believe upon God's word and what He said He would do to him. And so that is why in the next preceding verses, makita nato that God wanted to affirm that He is not only giving His word to Isaac, but He will give practical aspect of blessing Isaac. So later, atong diskutan. And so in verse 6, we learn that Isaac stayed in Gerar. That statement suggests that Isaac hid and listened to God's command and instruction. And that's good about him. He listened to God. And so beyond that, kung sa may makita nato rin, I think makita nato rin nga, just like Isaac, ang weakness na magawas yun, nga kung naay immediate need, dili yun si God ang atong unang option na doon. And then sometimes God would intentionally bring us into a drought circumstances. Kinagitawag nato nga El Nino in order to test our obedience and our diligence, even our faithfulness to stand by the Word of God. Kaya lang makita nato diri nga just like Isaac, lahi gyud ang kagutom, no? Lahi gyud ang itawag nato nga kanabang panghinanglanon sa ato ang pamuyo. Mao gyud na mao'y muhatag nato dakong challenge. Whether we would exercise our faith to God or exercise our dependence upon the Lord. And so I hope and I pray na unlike Isaac, we would learn to exercise our faith to fully depend upon God solely from His Word and trusting Him that He is able indeed to provide for our need even in the midst of survival, even crisis, even hunger, and even drought in our lives. So makita nato diri nga dili na incidental, dili accidental, o dili it is a circumstantial created by the Lord to test our dependence upon Him. God wanted to test Isaac if he would trust God by His word that He can provide. And we learn in the story that only Isaac did not come to God for help and for provision. Instead, consider otherwise. And so that is why it reveals more of Isaac that he fails to trust the Lord. Verse 7. Makita nato diri ang ikaduhang weakness ni Isaac.
Aside from he fails to trust God for provision, makita nato diri that adunay natural tendency gyud si Isaac to lie about himself and about his relationship, even his family. So sa may nahitabo diri kay Isaac, ang himo ni Isaac actually is unlike his father. Nganong unlike his father man? Si Abraham tells or lies about half of the truth. He lies about half. Kay si Sarah is iya maging half sister. So ang lie ni Abraham katunga lang. Ang lie ni Isaac full gyud. Nganong full man? Kay dili gyud tinuod na sister niya si Rebecca. Kinsa si Rebecca? Iyang ig-agaw. Layo gyud ni. Di gyud niya half sister. Ig-agaw niya si Rebecca. Kay anak siya sa igsuon ni Abraham, si Nahor. Or Bethuel, no? Ang iyahang amahan. So layo. So makita nato that Isaac actually lied about his wife. Fully lied about his wife. Nga makita nato nga dunay similarity ang ilahang gigamit nga hinungdan niya, no? He lied why? For two reasons. Number one is that he feared about the people. Mahitungod sa iyahang asawa. Nasa kahadlok. Ikaduha is that he lied because he want to save himself from danger. So this is not talking about consciousness, mahitungod sa fear about unsay buhaton sa iyahang palibot o sa mga tao na nasa iyang palibot with regards to his wife, but he also conscious about try to save himself, regardless of the compromises na pwedeng mahitabo sa iyang asawa. So just like Abraham, marag makita nato din wala siya pakialam sa iyang asawa na in order to save himself. Niya because of fear, mao na nagtulak sa iya na lang mangatik na lang siya. Niya makita sa nato diri nga like Sarai and Rebecca in comparison, we heard no retaliation. Mahitungod ni Ana nga lahi sa ilang husband. Wa sila gipangdukol sa ilang asawa, wa sila gipang sikaran sa ilang asawa sa ilang mali nga gihimo. Pero the wives diri, si Rebecca is silent about that. No comment. May tungod niya. Was totally ang main reason why walay gistorya si Rebecca diri tungod kay wa man gyud ni giingon ni Isaac. Para bang audibly iyang ingon. Siguro kung na'y mangutanan ng mga lalaki sa palibot, dito niya ingnan. Pero absent na yung asawa tingali. Kaya according to the passage, he thought to himself na hadlok siya siyang kabilingon, he wanted to save himself. So that is why, kung na'y mangutanan ng mga lalaki about his wife, iyang ingnon na iyang isuon. So sa may atong makita din implication. Number one, it fully reveals the weakness of the men. Ang mga lalaki atikon din na. Tinuod yun na. Maunay amo ang doctorate. Maunay amo ang itawag na master's degree. Di mininyo mahalata ng mga atik. Buwak mo kabalo nga giatik na mo na mo. Maunay ano diya. Nga bisag nangatik na may amo ginang barugan among pagpangatik. Na even to the end, mangatik na lang yun may. Mga ginay, diya, tinuod yun na. It's a weakness of a man. Labi na ang husband. We're talking about husband. It's a weakness of the husband. Mangatik yun may. Una, duha kayo nundan po. Sama kay sa mangatik may kinahanlok yun may sa among asawa. Mangatik na lang yun. Para why gubot, mangatik na lang yun.
Ay, hadlok man. Hadlok ka ng kumprutahon ka, hadlok ng yaw-yawan ka, hadlok ng sapa ka. Di ba? Isa ko ganahan, good na tiguang na ta, yung nasabang niya pa sa itong asawa. Di ba? Yung inom ka sa itong asawa, ikaw yun ang kinamagwang ang badlungon din. Piti ulawa. And so for the sake of fear, matik na lang kita. Na ikadua, aron mo maluwas ka sa kasaba, maluwas ka punishment, maluwas ka sa kwintada, no? So matik na lang ka to save yourself. Nya di ta kalusot kay naa may mga anak musumbong man. Sa ay musumbong mga bata, so masakpan gyud hapon. Anyway, so what I'm trying to say is that it is a weakness of a man. Ang mga atik yun. Mao nga, kining istorya ni Isaac, usan ni sa dapat pamalandungan nato mga husband kay di ta kabantay yun. Mao yun ang ato ang default na system, default na weakness. Like panalitan, tanaw na to si Isaac. Wa man niya nakita na witness ang iyang pampa, ang gihimo ni sa iyang pampa sa una. Wa pa man sa niya to. Pero makita nato na it happened to him. Iya ang gihimo. Instinctively, iyahang giplano ngay nga na ang iya iyo. Why nag-suggest niya? Why naghatag niya ng idea niya? It come from him. And so it's a weakness na klaro yun na makita nato diri sa iyahang kinabuhi. Ikaduha, makita nato diri what fear can do sa ato ang kinabuhi. Sometimes it will paralyze you of doing what is right before God because of your fear. Nga nga naman nisulod ang iyang kahadlok again because He is fully aware that he is out of place. He is no longer dwelling in a place where God intends him to be. Og normal yun na nga kung mulikay ka sa Ginoo, nya kabalog ka nga naglikay ka sa Ginoo, naagyud mo sink in gyud ang kahadlok. Mo replace gyud ang kahadlok, mag-dominate gyud ang kahadlok because one way or another we are very much conscious that we are disobeying God. Pero kay ato na mag-disobey ang Ginoo, mo nang try na to manage ang atong life. Gusto nato na dalaon ang sitwasyon. We can handle this. I can manage this one. Pero di nato malakayan nga naagi fear in us. Because we are conscious nga if we disobey the Lord, then we would probably lose the favor from God. Kung naay mahitabo karon, wa gyud tay kadaganan nga tabang. One reason behind nga nung fear gyud mo dito. And so, despite sa weakness ni Isaac, dili nato sa makita ang great character na gipakita sa Ginoo sa. That despite his fear, despite his lying character, makita nato na on the contrary, God project himself being a faithful God. Una, gipakita sa Ginoo, bisan og siya na makak, God assured him that He will be with him. I will be with you and I will bless you in this land. Ikaduha, ang gihimo sa Ginoo, God assured him of the favor na despite his fear, he will lose his life or even ginatawag nato na advantage of favor from the Lord. Wala gi-withdraw sa Ginoo ang favor kani. Nagpadayon na faithful ang Ginoo by looking intently into his needs. Unsa may gihimo sa Ginoo? God bless him in every way. Yeah, according to this passage, God made him rich and even more wealthier. Tingnan na. Nya dili lang na makita nato diri sa passages that God protected him. Kaya ang hari na mismo may ingon nga ang mutandog kanila will be put to death in verse 11. Yung na revelation po sa Ginoo niya. So despite his fear, his weakness, God never withdraw his favor
and presence and even promise of protection into this wicked man. Though he is a promised son, but he has a lot to say about his weaknesses, even his failure. And yet, it tells us more about God in His faithful character of giving him abundance and even blessing. Yun sa gihimo sa Ginoo ang may tabo niya. Kita nato in verse 12, beginning verse 12. Unsa gihimo ni Isaac, nananom siya. Remember that during this time it was drought season. Dako ang potential na di gyud mo prosper ang iyang buhaton. Mo ganing ni balin siya gamay kay uga. Unya ang Gerar ug ang Palestine ug ang Canaan di man layo. So most likely ang Palestine is also struggling with drought season. Pero what happened unsay first nga gihimo ni Isaac diri, nagtry siya pananom. Yung say nitabo siya ang tanong. He planted and God blessed him and he made a harvest 100-folds. Sumuna natingala ang mga Palestinianon. Ano man yung tawhana, man itubo man yung mga tanong, mga mua na namatay man. Yawala hinungdan, God blessed him. The works of his hands, yung panalanginan sa Ginoo ang iya. This is how God expresses His favor upon Isaac despite his lying character and despite his fear. Was salig sa Ginoo. Pero kapakita sa Ginoo that nonetheless He is blessing him. Not only that He blessed his crop, He blessed God in verse 13. God blessed his herds and flocks and even made him even very wealthy. And to the point, ang mga Palestihanon naibog na yun niya. No? Niya tungod sa ilang pagkaingit, ilahang jeopardize ang iyahang source of water. Gipagtabunan nila ang balon. Ilang gibulit ang balon. Tabunan nila. Kaya di na nila gusto nga si Isaac dato pag yun. Karon ang fear na nasa ilaha. Nahimo na sa mahadlugod sila kay Isaac kay according to King Abimelech, he became too powerful. So imagine nimo ng lingwahe sa hari diya. Mura maghapit na si mupaliya sa iya kadato ang hari. Sumao nga naghadlok na usab pati si Abimelech. That is why they jeopardize ang iyahang source of water and wealth. They are trying to stop Isaac. Pero makita nato diya na si Abimelech ni hangyo na gyud na kinahanglan mugawas dito sa area. So ang pangutana, is this about Isaac? No, it's about God. Okay, without God's blessing to him, he will never become powerful one. He will never be rich. Yan akong gipamalandungan, di ba? Kung madato gid ang tawagon sa Ginoo. Yan ihungong ko sa Ginoo, ta may tambo sa Ginoo. Itawag man tas Ginoo. Pero dili na may ato ang focus sa tawag sa Ginoo nato. Ang atong focus na tawag sa Ginoo nato is to see that God is able really to bless you and bless us. He is willing to bless us. Kaya nga naman, mga character ni God. Out of His riches, di ba? Si Apostle Paul ngayon, out of the abundance of His riches. Kabalo mo when Apostle Paul said that, he's not just talking about spiritual riches. He's talking about the abundance of God's riches. Both spiritually and physically. Rich na pwedeng ipa-experience sa Ginoo. He can do it. He can give it to you. He can give it to us. He can bless us despite our wickedness, despite our sinfulness, despite our fear. Because that's what God's nature is. He can protect you. He can make you powerful than anyone else.
if God's favor is upon you. That tells us a lot more of the character of God. Even to the point that others would notice. Sila na may makabantay. Sila na yun, may mahadlok para nimo. Muna yung mahitabo niya. And so they asked Isaac, verse 17, to move away from their place. And Isaac went to the Gerar Valley. And Gerar medyo taas-taas. So Isaac, ninaog gamay. Dito siya na-settle temporarily. Ngayon siya makita nato dito yung positive. The second positive good thing about Isaac. We're not just talking about his negative. The positive good thing about Isaac here is that he never quarreled when the king suggested or when the king sent him away. Nga dili lang na sa mga preceding passages katong pagkalot nila og tubig. Iyarag yung gihatag ko. Iyarag yung giniglalis mo si yung anak. Mali na kami. Nahalot sa sila. Nanapoy nakialam dito. Amo anak! Sige, yung anak. Nagkawal po siya. Anto nabot siya sa Beersheba. That's one good thing about his character. He's a peacemaker person. Di siya magiglalis, no? And that tells us a lot. Carry over ni Isaac ang iyang karakter diyan. He was actually a submissive one. Di siya gusto kubot, di siya gusto samok. Nakita natin the first thing when he was sacrificed. He never argue with his father. When his father decided na siya may mangitag asawa ron, nagulat pigit po siya. This time, na ay mga butang ang ginailog sa iya, wala nang gipit siya. That's a good character about Isaac. So when the king asked him to move away, then he moved away. Dili na ito makita ang iyang second obedient character. He does not obey only God, he obeys others telling him. Okay? Dalhin diya. And then he never quarrel. Ikadua, makita natin in the following verses, he never quarrel about anything, any places na nagikuha kaniya. And that's one positive thing about him. Nga nga nang gihimo man ni Isaac, nga naman wala sa nagikayo. Kaya kung tanaw na ito iyang amahan, if you remember chapter 20, si Abraham ni adtugyud kay Abimelech. Nganingon siya, na ako'y mga kandil, na ako'y mga hayop, akong ihatag nimo as witnesses. Nga magpamatuod na ako gyud nagkalot niya ng balon. Kay ginakuha sa imong mga tao. Yan na si Abraham. Iya confront si Abimelech. Nganingon si Abimelech nga, why nag-ingon ako niya na? Nganong karon ra ka nag-ingon? So ingon si Abimelech, ako ibalik nimo. Si Isaac, ingon diri sa verse 21. Sa verse 20. Verse 20. But then the shepherds of Gerar came and claimed the spring. This is our water, they said. And they argued over it, Isaac herdsmen. So Isaac named the well Isaac, which means argument. In other words, yan ihatag. Pero ningon siya, ipanganlan sa ako na. Bebe, inyuhan na. Kay samok na lugar, inyuhan na. Then verse 21, ipali na po sila, they begin to dig a well itself. Yan na po ni argue, na po ni dispute. So Isaac named it Sitna, which means hostility. Okay, inyo na, tulungan lang sa nako, samok ng lugar na. Inyo na. Nagit siya. Very submissive kayo yung iyang personality. Very relaxed na iyang one. And I don't think it happened by way of accident or dala sa iyang personality. I think Isaac learned this from the beginning. When he saw it sa iyang amahan, nga ang iyang amahan nagasunod sa Ginoo, so he must submit to God. And diri sa atong passage, God spoke to him, appeared to him that he must submit to God, listen to God. And right now, iyang nakita na though he disobeyed the Lord, and yet God is still blessing him and make him wealthier than ever before. And so he learned that he should submit to God. And so when things na ay circumstances occur, so wala na nagpatali sa Isaac niya. Wala
Wala na siya nanindigan niya na tungod kay he learned to trust God. If others would get it from me, take away, then I'm sure the Lord will give me another will. And that's a good traits nga ito makita kay Isaac. And so makita natin diri by staying at Gerar and considering Egypt, like Abraham, he learned much about God. And right now, Isaac learned much about God. So sa ito makita diri sa circumstances. God allows circumstances, drought, famine, to come to us in order that we will learn much about God. So sa kinabuhi, wala gyoy aksidente nga mga sitwasyon or circumstansiya. Or sa kinabuhi, di ta mo mingon na nagpaig gyud ta karon tungod sa ato mga leader. Technically, murag naa gyud truth yan. Pero it's not entirely about them. God wanted us, the truth remains, is that God wanted us to experience this. God wanted us to experience, a little as of now. God wanted us to experience nga, wala lang usap. Kaya nga naman, every circumstances na yan ihatag is an opportunity to learn much about God, about who He is, about how faithful He is in standing by the word He has given, and how faithful He is that He will always bless us and provided things on our behalf, because He will always remain faithful despite our flaws, our character, our weakness, our shortcomings, our faithlessness. Despite all of that, God will always remain faithful. And so therefore, famine, drought, dry season, chaos, sometimes is God's provision and God's blessing in order that we may be able to see Him in His character, in who He is, in who is really God. And so that is why it gives us to the last passage of this chapter, beginning verse 26. It tells us na ang klaro gyud, gipaklaro nini nga passage kung unsa gyud ang gihimo sa Ginoo kay Isaac, even to the point it was affirmed by Abimelech. Nga si Abimelech na ni adto bisang hindi palayo na si Isaac, pero nabalitaan niya nga God has blessed him so much. Yeah, even to that point, even Isaac was getting farther away from him. Still fears remain. So iyan na lang yung yatuan sa Isaac. Yeah, kini nga passage tells us how he confirmed ang pagpanalangin sa Ginoo, and tells us how God blessed Isaac at this point in time. Abimelech in verse 26 came to Gerar with his advisor and Phicol his army commander. Yan, namutana sa Isaac, why have you come here? You obviously hate me since you kicked me off your land. I'm reading from the New Living Translation. They replied, listen to what Abimelech said in verse 28. We can plainly see that the Lord is with you. Isn't that amazing? That others would confirm that we are here, we are right now, what we are, it is because of God's presence in our lives. So yun siya. So we want to enter into a sworn treaty with you. Gusto mo magsabutan. Let's make a covenant. Nga naman. So that you will not harm us. Or we will have no trouble with you. Nahadlok na sila kay Isaac. Kaya he became so rich and powerful during this time. Yeah, listen to what he said in the ending of verse 29. And now look how the Lord has blessed you. This is interesting. If we learn to obey God, listen to God, and stand by His word, just like Isaac, and
Learning to trust the Lord little by little. Observing God's leading sa iyang kinabuhi. Though na ay mga pangit na circumstances, people would take things away from Him. People would stop Him. Di ba? Kung sa gihimo siya, ibabagan, ikaw ba, kung ikaw ba sa isa kanya, tabunan ang mga butang na imo, tamak-tamakan ang imong gipananom, di ba ka masuko? Kunya ilugon ang mga butang na imong gihaguan, ng imong gikalot, di ba ka masuko? But Isaac learned from the Lord to let go of it and trust God for another provision. So if we learn to put and begin to put our faith in God according to what He said, the Lord will surely be with you, and the Lord will surely bless you, even to the point that others would always notice that in our lives. So the ending part of this chapter tells us how much God has blessed him and how much God has promised to protect him and be with him. Why? Because little by little, as Isaac stayed, and as Isaac allowing circumstances to happen in his life, even though it is not favorable to him, but he begins to understand, it is the Lord will meet me. It is the Lord will meet my need. It is the Lord will give me another. Because it is the Lord who would bless me, and it is the Lord who made me powerful and richer and wealthier ever than before. He personally witnessed God's hand in his life, and so therefore he begins to put his faith upon God. And so by the end of this passage, Isaac finally settled himself to a very place where God wants him to be. A place called Beersheba. Remember Beersheba? It was Abraham's first place na iyang gipili to settle because there is water there. And it's inside Canaan. Inside Canaan. God is leading him. God allows circumstances to happen, unfavorable circumstances to happen in his life in order to bring him back to the land which God wanted him to stay. It is God's way of calling him back. So usahay ng ana ang paagi sa limo. I-allow niya ang di maayo nga circumstances or muhawa ka. Kay kung maayo ang imuhang kahimtang, di ka mahawa din. Okay, for you to understand, let me give you a personal story of my life. When I was a pastor in Maa, sa Baptist Church nga ako pastor ng Biblia, dili maayo ang pag-exit nito. It is because kaya na ako'y wrong teaching, wrong teaching naman. What happened is that ang church, ano sila, by contract sila, by kontrata sila. What happened is that nag-confide ang mga leaders na isikreto nila na dili na nila i-renew ang contract. For the purpose of many reasons. What was about, naghimo sila story. Mubang yung mga leaders, wala sila nakabalo niya na. And most of the members, wala sila nakabalo. And so, until one day, ilang i-announce na they are no longer renewing my contract for the next 2 years. So, na-shock ang mga congregation. Then they question the leadership. And so, what happened is that adunay serious talk, mahitungod niya na. Pero di na ako i-go through ang story niya. Pero what I'm doing is that, sa akong part is that I begin to ask the Lord, Lord, anong samok man? Why you allow this to happen? And so at that moment, di na ako masabtan ka. Pero naay conviction na kinanamuhawa na yun din. Kaya di na ako gusto ma-divide ang church. Di sa na ako gusto ako may hinungdan. Kaya ipaglaban mo ko sa mga members against the leaders. So di na ako gusto mahitako na. So ako silang hingnan na we will resolve this in the Lord. Na naay paagi ang Ginoo. Naay rason ang Ginoo nga nung nahitabo nila. So very chaotic. And then, abot ang time nga, we have been
thinking about moving out because dili maayong sitwasyon. And so pangutana is that nga gi-allow man ni God. Mga months later, after niya ito mga instances sa church sa mga, it came to me na ay invitation nga to go back sa OBCM. At first, ingon ko, dili ko. Kaya nga naman, dili ko. And then, during our reflection, when we study about Exodus, I studied the life of Moses at that time. Klaro kayo ang conviction sa Ginoo nga kinahanglan mo balik ko dito. At that time, di na ako masabtan kung anong nakainga ng strong conviction mo. But it gave me motive and reason to leave Sama and consider OBCM balik for the second time. Yeah. So to make the story short, when we moved sa Maa, di pagyud na ko kayo masabtan kung ano nga God sometimes allow that chaotic situation, unfavorable moment sa amo ang kinbuhi o sa akong kinbuhi personally. Na-realize na ako when I began to commit myself sa Turil. Dito na ako nakita na I need sa Turil at that time. And so therefore, I respond sa Turil. Then when I was in Turil, I've heard na naay nahitabo na po diri. And then I was invited sa leadership. Kunya indeed, naagi circumstances nga, you know what happened. Ingon na ba? So, usa ka member sa mga mutana one day, kita me to the other month. Siya na, Pastor, sabi kay reason sa Ginoo Pastor kung anong mahitabo itong tanan. Ko, I think God has has a private ginatawag nato na particular reason to each one of us. Gina na ko sila. Kung wala ito nahitabo, hindi ko sila. I would stay in the church sumod kay comfortable man. Pero I would neglect yung tawag nato ang conviction or calling sa Ginoo to help my home church. So, gina na ko sila, nahitabo to, though di ko ganahan niya itong sitwasyon na, pero nahitabo to, kaya aron mahatag sa kuha ang motive na kinahanglan bumalik ko sa home church. Kay, not until nahitabo to siya, did ko anything for about conviction nga consider OBCM. At that time, I've been considering other churches, alliance churches. Naagi nag-invite na ako. Pero naingon ko nga dili lang sa kay maminaw sa ko sa Ginoo. So di ay ang hinungdan nito na ay immediate need nga kinahanglan madto. Unya dili lang kuna as I recall bago mo ko naabot og maa, something happened here. Very chaotic. Niya naabot ko maa. Kaya nga man during that time, they are in need of a pastor. At that moment, nag-respond po ko sa ilahang need. Sumusok na ba? Ako sa pattern sa Ginoo. Niya, chaotic na po dito. Di ba? Nasa ko dili. Kung di mamaayo ni. Ni pagkamot na ako dili. Gasalok po kong samok. Sorry for the word. Pero gusto rin, pamilya bitaw na dili. Studihan na nato na. Pero di ba na hatag na ito stumbling block. Yung ano ba? Pero ano man mo na yung mahitabo? So muna akong gingon sa akong members. Beyond God's mind, beyond God's sovereignty, na ay mga panghitabo na gilantaw sa Ginoo na iya kang tawagon for that particular situation. So in order to do that, He would allow unfavorable, pangit, chaotic circumstances to happen in order to pull you out. And yet, when God allows that, it requires a test of faith. Lord, kung saan man, dili ko kay kapon sa mo, kapoy. And at that time, my faith was tested. Would I listen to God or consider other place? Yung ang nahitabo ato na tayo. And then I talked to one member, hingin ko saya, kung wasad na mahitabo, I don't think you would grow spiritually. Kaya nga naman, when that happened, they began to grow spiritually, maturely. They are mature now in the Lord. Mausa na ang nindot kayo na. So that was God's plan for them as members at mga church. And that was God's plan for me as a pastor at my church. And God allows it to happen in order to
respond to any given particular calling na ihatag sa Ginoo. So, but sa but makita nato nga wa gyud pangit nga circumstance. Kita lang nag-ingon nga pangit ko siya nga circumstance. But in the end, it must happen, it should happen, because it is God's part of pulling you out and teaching you to obey Him, and calls you and responds you to His call by conviction. And so like Isaac, he learned from the Lord so much about it. So that is why anything, bisan pag naay pangkwaon sa iyang mga tao, bisan pag awayon siya sa mga tao, so be it. And I will follow the Lord until God would lead me to a perfect place where He wants me to. That's a good thing about Isaac. He learned to listen before. And I hope and I pray that we will develop the same faith as we have come to experience God's goodness, God's faithfulness and blessing upon our lives. Faith in the true and living God who have called us despite any other circumstances He allows us to go through. Because that is how God works in our lives. Ginoo, daghang salamat ni malandong